recording, and then let's first share. Okay. Screen. Okay. Now, who is ready to join us? Here I have Yasmin Sayed. I have also Saif Ahmed. Okay, Abdullah Ahmed. And Omar Malak. Okay, but by turn. Yes, miss. Yes. Can you Abdullah? hear me? Can you hear me? Yes. Are you ready, Abdullah? Yes, I am ready. Yes, I'm waiting for you and your friends. Welcome again in primary master science. Can you choose Okay. me, miss? No, please remember the rules. Don't talk together, okay? Don't talk together. I'm going to call on you. Okay? Now I'm going to start with Yasmin. Okay? Okay. Yasmin, can you remind me what did we mention the last time? What we was talking about? Can you remember anything? Yeah. Mm-hmm. The digestive system. Digestive system. Excellent. And what else? We said or talked about 3 types of animals or living organisms according to the way of nutrition, way of having food. Can you remember? I remember only giraffe. Giraffe? No, but Abdullah, let's ask Abdullah. Are you ready, Abdullah? Yes. Can you remember what we have said about carnivore, herbivore, and Yes. omnivore? Yes. Can you please Carnivore. tell us? Yes. Carnivore. It's mean the meat eater. Yes, And excellent. the herbivore is the grass eater. Mm-hmm. And the omnivore is the grass and the meat eater. Excellent. Good job. Good job. Okay, Yasmin, so did you remember? Yeah. Okay, thank you. Omar and Malak, you are here for the first time, so I will not ask you about the last session, okay? But let's start together. We are going to discuss this this lesson about the respiratory system in human, and also how do fish breathe, and the bull shark's adaptation, and finally the amphibians, okay? So are you ready? Let's I zoom want in. to say to you something. Yes. The last session I didn't join. Who is talking? Yasmin. Yasmin. Yes, that's why. Yasmin, the last session we have said, as just Abdullah said, the living organisms are divided into 3 types, okay? Types that only feed on meat only. I call it carnivore, okay? Like the lion, for example, the dog, okay? But there are types of animals or living organisms that only eat or feed on plants. For example, the cow. This is what is I call it the herbivore. Okay? يبقى cow herbivore, the lion and the dog carnivore. What about human? Human, what do we eat? We eat meat and plants. So I call humans omnivore. Okay? Okay. You can go to the last session on your Google Classroom and you please watch it, okay? Okay. 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 Omar Malak, are you Yes. here? Yes. Okay. Do you know what is the picture is? It is about the what? This picture is about the respiratory system.
the respiratory system. Do you know the respiratory system? No. No. Why يا عمر? You didn't study it in the school? Oh, I studied, but he said no. No, we must know this information all the time, not only because we have studied a long time ago, so we are going to forget it. No, it's very interesting to know it. Okay, so let's start with the respiratory system of the human body. Okay, the respiratory system starts with two organs to let the oxygen or let the air inside our body. What are they, يا عمر? Two organs to let the air intake inside the body. Nose, yes, this is the nose. Excellent. And what else? Mouth. Good job. Yes, and also the mouth. So these two organs, okay, can let the air inside the body. Type, okay. Then the next step, we are going to find some cavity. Do you know the word cavity? Cavity means a room or a space. يعني زي تجويف، فراغ، منطقة كده فاضية, okay? This cavity is called what? Can you see it? Can you read this word? Pharynx. It is called what? Yes, pharynx. It is called pharynx. Okay, so number one, the mouth or the nose, then the pharynx. Okay, and if you can remember, the pharynx was also common in the digestive system. صح? What do you think? Yes. Yes, Yasmin and Abdullah, you can participate also. Me? Okay. Okay, let's remember the digestive system. The digestive system also, after the mouth, there was the pharynx, then the esophagus. صح كده؟ Yeah. Okay, this is the digestive. طيب, in the respiratory system, I also can find the pharynx. So the pharynx is common. Common يعني it is presents here in the digestive system and also in the respiratory system. تمام؟ يبقى تاني الفارنكس ده حاجة مشتركة. organ, common organ يعني عضو مشترك موجود ما بين التو systems. اوكي؟ الريسبيراتوري سيستم و also the digestive system. امال بيشتغل ازاي بقى؟ تعالوا نبص كده. انا هنا بصوا انا I'm going to draw. هرسم دلوقتي الهواء اللي داخل. اوكي؟ This is the air. Okay, this is the air. لا, let's choose another color. Wait a minute. Let's choose another color to be clear. For example, yes. Okay, the yellow one. The yellow or the blue. The blue is going to be clear. Okay, let's erase this one. So, look at the blue color, okay? This is the air. It is entering to the pharynx. Here is the pharynx, okay? لو نزل كده يبقى ده نازل على digestive. تمام؟ لا هو مش هينزل كده. بص هو هينزل فين؟ هيروح هنا كده. شايفين السهم؟ Can you see the arrow? Yes. اوكي يبقى هو نزل على حاجة اسمها اللارynx اللي هي الحنجرة. اللي هي احنا we can talk through it. Everyone can talk through the larynx. After the larynx, we have the trachea. Okay? The trachea. This is where in the respiratory system. طيب, what about the food بقى؟ لو أنا عندي food. Okay? So, also through the mouth and also through the pharynx, but this time it is going to go down to the esophagus. Okay?
طيب يبقى تخيلوا لو انتوا بتاكلوا وبعدين بتحصل بقى ان احنا واحنا بناكل suddenly، تمام، بنشرق. مش انتوا ساعات كتير حد يشرق وهو بياكل او بيشرب؟ Yeah. Yes, why do you think؟ انا هقول لكم ليه. Look with me. شايفين this one, this wall؟ This Yes. wall. This wall called what? Called epiglottis. Epiglottis. الجزء ده عامل زي الباب. Okay? Like the door. When you eat food, it is shut down. حلو؟ لما بناكل الابيجلوتس لازم يفضل مقفول. ليه؟ لأنه ده بيتفتح بس عشان الهواء هو اللي يدخل لللانجز. إنما لما بنشرب بيكون هو بقى اتفتح بالغلط، دخل جزء من الأكل صغير أو من المية اللي بنشربها لفين؟ للتروكية ولللانجز. عشان كده بنفضل نكح كتير، نكح لغاية لما نطلع الأكل اللي دخل لبره تاني ويرجع للأسوفجس تاني أو للماوس حتى even. فهمتوا كده؟ طيب again let's erase all. هنمسح بقى كل حاجة and let's talk again. okay؟ مين دلوقتي اللي هيكلمني؟ ياسمين. يلا عشان ايه آخر مرة وبعد كده هنقفل على ياسمين. ياسمين. Now I have food and I have air. Okay? Let's start with the food. From where should I go? From the esophagus. First. From the mouth. Yes, excellent. So this is the food, and here it is going to go where? Before esophagus, the very important part or organ. Pharynx. Again. Pharynx. أنا سامعة كل حاجة. Okay, pharynx. So the pharynx is the first. بصي, number 1 mouth. Number 2 is the pharynx. Then to the Esophagus. Excellent. Okay. This is for the food. طب let's go to see the air. ملك. Yes. ملك. Yes, يا ملك. Let's start the journey with the air. I'm going to start also from the mouth or from the nose. بصي. Mouth. Okay, mouth or nose. And they also will stand here in the esophagus. Then where to? Fexing. Through the epiglottis to the larynx and trachea. تمام? Is it clear? Yes. طيب, can you remember, all of you بقى, can you remember the name of this wall? It is written, by the way. Epiglottis. Yes, excellent. Epiglottis. Epiglottis قلنا it shuts down the passage and because to avoid entering the food into the epiglottis. To the lungs, to avoid entering the food to the lung. Okay, thank you. Let's see another friends. Thank you, good job. Okay, who is next? Jaida? Jaida and Amina and Lily. Are you here? Jaida? Jaida and Amina and Lily. Are you ready? Yes. Yes. Okay, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Welcome back. I miss you. Me too. Me too. This is Amina, I think. Where is Jaida and where is Lily? Yes. Are you here?
Jaida? Yeah, Yes, good job. I'm here. So, here, as we have mentioned, the air enters through the nose, okay? Nose, then to the pharynx, then larynx. قلنا اللارynx اللي هي الحنجرة, okay? Then a very important part here. Amina, can you tell us what is this organ or this part? It's trachea. Trachea, okay? Trachea. Yes, it is as if it is a K, okay? Trachea. Yes. طيب, الtrachea here, then it branches into two branches. Can you see them? Yes. Okay. Do you know the name of these two branches? Yeah. What are they? يلا anybody. Bronchial tubes. لا 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 wait. Let's see. Can you see? Bronchi. But Bronchi tubes. لا, repeat it after me. Bronchus. Look at this word. Can you read it? Amina, can you read? Yes. Bronchus. Bronchus. Only one of the two tubes. One of the two tubes that branches from the trachea. Excellent. So the only one branch يعني الفرع الواحد بس. شايفه اللي لونه اخضر؟ Okay. This part لو انا اخدت only one branch، لو واحد بس، هسميه bronchus. هسميه ايه؟ Bronchus. Excellent. طيب, if I want to talk about the two branches, two green parts، هسميهم ايه بقى؟ أنا بتكلم. bronchi. Bronchi. Okay, so bronchus is the only one branch. تمام? Yes. And the two branches, I call them what? Bronchi. Excellent. So bronchi is the plural. Clear? Yes. Okay. So I have also, I think, Jaida, or whom with you? Let's see. I think Lily. And Amina, and who also? Jaida. Lily, are you here? Yeah. Yes, yeah, Lily, please raise your voice. Okay. بردانة صح؟ لا. أيوة، لازم بعد كده بقى نستعد، الشتاء داخل بقى، لازم نحضر وإحنا متدفيين وتمام. أوكي؟ Let's go on. No. طيب. أوكي. Lily, what do you think about the yellow branches بقى؟ إحنا خلاص we know that the blue one is called the trachea. تمام؟ And the green branches called bronchi because they are two branches. طب what about the yellow? بصي كده. Can you read? Bronchiole. Read it or say it after me, please. Bronchiole. Bronchiole. Excellent. Bronchiole. يلا كلكم مع بعض. يلا حتى even if I am not turning the mics on, please say it. Bronchiole. Bronchiole. Excellent. The bronchiole, only one branch of the yellow structure. واحد بس. طب كل اليellow structures البلورال بقى بسميه ايه؟ bronchioles. I'm only adding the S. زي cats مثلا. Okay? So, bronchiole is one of the very small tubes that branch out from the bronchi. Okay, is it clear now? Yeah. Yes. Okay, wait until I'm going to ask you here. Can you see this picture? No. Yes. No? طب what about this part, Amina? Now I see Okay. it. Yes. This part, yeah, Lily, what is called?
trachea. Excellent, excellent. Trachea, bravo. Amina, what about these two? بصي, two. Bronchi. Which one? Bronchi. برونكاي. مش أنا قلت لك دي كأنها كي؟ برونكاي. Bronchi, because I'm referring here or pointing at two branches. خلاص؟ طيب, where, yeah, what about these? The red, the yellow, the blue, all of these are called what? Bronchioles. خلاص؟ يبقى تاني, trachea, repeat after me, trachea, bronchi, bronchioles. أسرع بقى وكلنا مع بعض. يلا, trachea, bronchi, bronchioles. خلاص, بعد ما نخلص السيشن بقى كل وانتوا رايحين جايين كده في البيت هتقولوا trachea, bronchi, bronchioles. Trachea, bronchi, bronchioles. Okay? Okay, thank you. Let's see another friends. Okay, Lily, thank you. Lily, thank you. Amina. Jaida, are you here, Jaida? And Anne? Okay, Anne. And also, let's see another friend. Ruqayya. Yes, are you ready? I'm here. Yes, who is here? I Yes, want to I'm listen from you. I'm Anne. What's your name? Anne? Welcome, Anne. Yes. Who's else? And me, my name Ruqayya. is Ruqayya. Yes, welcome, Ruqayya. You are very, active, ما شاء الله. طيب, يلا. Let's remember. طيب. Guys, now I'm going to mention a very important thing. Do you know what is the main function of the respiratory system? To make us breathe. To make us breathing. Okay, to make us breathe. Yes, good job. To breathe means to inhale. بصوا الكلمتين دول. Inhale and exhalation. And exhale. تمام؟ Inhale من اسمها. يبقى I'm going to let the gases or the air inside my body. صح؟ Okay. Yes. Then exhale يبقى I'm going to take it out. X. نقول لك X يعني اطلع برا. Okay? So inhale the air. Okay? The oxygen. To let the oxygen let go inside our bodies. طيب, اقدر اقول in another way وركزوا قوي بقى ان انا اقدر اعتبر يعني ان ال process of respiration is called a gas exchange. A gas what? Exchange. برافو. يبقى هي عملية التنفس ممكن بكلمة تانية أوصفها أقول لها إيه؟ إن هي تبادل للغازات. ليه؟ I have two gases. They are exchanged. يعني إيه exchange؟ يعني بنبدل ما بينهم. Okay? We have oxygen and carbon dioxide. Super. Yes. Between the oxygen وشكل الأكسجين أو السيمبل بتاعه O2 والكربون دايوكسيد. CO2. Excellent. Good. Yes. Marvelous. حلو قوي. يبقى the gas exchange. طيب. Another بقى challenge بقى. Do you know where exactly the gas exchange process takes place? It takes its place in the air sacs. Air sacs or برافو عليكي. alveoli. Alveoli. طب what about Anne? Anne. It's called alveolus. Okay. Alveoli برضو plural. حلو. Alveolus only one. But alveoli البلورال زي كلمة برونكاي وبرونكس. تمام؟
عارفين البلورال ده شكله غريب شوية عليكم ليه؟ لأن أصلا اللغة دي اسمها اللاتيني. تمام؟ الساينس originally من اللاتين language. اوكي فاحنا هنتعود عليها. اوكي so يبقى الجاز exchange mainly happens or takes place in the alveoli or the air sacs. Do you know the word sac? What is the meaning of the word sac? It's like little bubbles. Bag. Bag. Yes, good job. حلو قوي. بصوا بقى ركزوا معايا، كلمة ساك لوحديها كده في الانجليش تمام معناها باج. تمام؟ فهو كل واحدة من دي كأنها اهي باج، كأنها شنطة صغننة اهي. اوكي؟ حتى ايفن الاستومك كانوا بيقولوا عليها ايه؟ ماسكولار ساك. يعني كأنها شنطة حقيقية. Yes, consist of muscles. اوكي طيب let's see. هنا I am magnifying the alveoli. يعني ايه magnifying؟ يعني zoom in inside it، يعني بكبرها لكم الالفيولاي. تعالوا نتفرج، عندي فيلم صغير خالص هيورينا ازاي الاكسشينج ده بيحصل. اوكي inside the alveoli. look شايفين الاكسجين وايه اللي بيطلع؟ الايه؟ الكربون دايوكسيد. again. طيب I need to stop it here. Wait a minute. Look with me. This is the alveoli. عارفين فين الالفيولاي؟ كل دي الدايره الكبيره دي كلها الالفيولاي. and this is the membrane. ده الممبرين بتاعها من بره. مش احنا بنرسم الالفيولاي اهي هي دي. اوكي طيب وهنا what is this؟ what is this one؟ استنوا I'm going to point. what is this يا جماعه؟ ايه ده؟ ده اسمه البلاد. blood ايه؟ blood vessels. excellent. blood vessel. حلو قوي. يبقى this is the alveoli contains the air full of oxygen. هيدخل الاكسجين throughout the blood vessel and also at the same time ايه اللي هيحصل؟ الكربون دايوكسيد will go back تاني، هيدخل جوه الالفيولاي. look طيب what do you think يعني هنا let's think. okay let's think together. What about the oxygen that enters here through the blood vessels? To where? After blood vessel هيروح بعد كده لفين تفتكروا؟ To our whole body? Yes, our whole body parts. Yes, excellent. بيروح لكل أجزاء الجسم عشان to give us energy with the food. Together with the food. فاكرين ال digestion process? Yes. Okay, يبقى we get energy from nutrients and also from oxygen. تمام؟ وبعد ما بنخلص ال digestion process وكل البروسيس بيبقى فيه CO2. ال CO2 ده الغاز ده مش لطيف، لازم يطلع من الجسم. اوكي؟ فبيطلع برضه throughout. Yes, it gets out also برضه throughout ال alveoli. Okay? Good job. يلا let's go back بقى. This is a very يعني rapid revision. تعالوا نبص كده مع بعض. This is the respiratory system. Starts with the nose or with the mouth. Then we have the pharynx here, okay, and esophagus here, okay. وبعدين الاسوفاجس ده مالناش دعوه بيه لان هو digestive. يبقى الفارنكس then trachea then bronchi, 2 bronchi, then bronchioles, and finally الالفيولاي. Got it? طيب حلو. تعالوا Yes, got it. يلا let's start. Now who are here? I think رقية. رقية. Are you ready رقية? Mrs. Rukaya and Anne. أيوة never mind رقية. Can you please answer this question? طب Anne? I'm here. Okay, can you read the question please Anne? Look at
the diagram. diagram, which Yes. left is the diaphragm. بصي بقى بالراحة كده عشان تعرفي انت بتقرأي ايه. بصي. Look at the diagram. Diagram يعني زي كأنه picture. حلو؟ Look Okay. at the diagram. Which label? Label يعني العنوان. خلاص؟ يعني مثلا دي الجزء ده labeling كده بيقول ان ده اسمه كذا، ده label 2. I know what you mean. Which label is the diaphragm? Label number ها N label The diaphragm number. is number 4. It's number 4. Excellent. Yes, it's number 4. Good job. Yes, it's number 4. Thank you, Anne. Where is You're Ruqayya? welcome. Is she still here or not? She's not here. I don't know where she is. So, Yassine, are you ready? Yassine? Yes. 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 And also Marwan Muhammad. Okay? Yassine, let's label together. The label number 1 is trachea. Number 2? Number 2 is bronchi. Excellent. And 3? So 3 is bronchioles. Yes, bronchioles or alveoli. اللي هي the last part. Okay. Never mind. مفيش مشكلة. What about number 5? Number 5 is the I think it's the lungs. Excellent. Good job. حلو. 4 diaphragm. Excellent. طيب, let's talk about the diaphragm. Okay? هنتكلم شوية عن الدايفرام. خلي بالكم من حاجة مهمة جدا عشان في أسئلة كتير بتيجي بتلخبطنا. الدايفرام أصلا mainly شكله كده curved كده. أوكي؟ هو ده شكله الطبيعي. ده في الريلاكسيشن الطبيعي شكله كده. خلاص؟ طيب, imagine with me if I want to let the oxygen inside اللي هي inhalation. أوكي؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ الدايفرام بيعمل ايه بقى؟ it goes down ولا it goes up؟ here are بص هنا here are the lung. خلاص؟ lungs. here are the lungs. طيب اللونجز عايزه تاخد هواء فطبيعي زي البالونه it ايه؟ it gets bigger. فلما بتكبر دي بتكبر اهي بتكبر عايزه تكبر تبقى كده والتانيه تكبر تبقى كده. what do you think about the diaphragm؟ هيحصل له ايه؟ It will be like it will go it'll down. go like a little up. No. Down. بص يا ياسين look with me. ايه اللي حصل له؟ Inhale. Yes, ايه اللي حصل له؟ it gets down, it contracts. بص هنا اسمع الكلمة دي كده contracts. contract يعني اتضغط عليه. فاهم؟ it contracts. اوكي؟ it contracts زي بالظبط كأن عندك مثلا شوف لو عندك انت مثلا استك حلو وانت حاطه كده وشده كده هو كده مشدود وتيجي تضغط عليه لتحت هيبقى شكله كده لتحت. حلو because the lungs are getting bigger. ده في الانهيليشن. حلو. طيب what happens في الاكسليشن؟ اللي بيحصل مفيش بقى contraction. goes up. Excellent. يبقى it goes back to its original position. صح؟ but still up. اوكي حلو. تعالى كده نمسح كل ده اهو وهنعمل ايه بقى؟ بدل inhalation we are going to write what? exhalation. Yes. والlungs is going to get back. يبقى الاكسليشن الدايفرام بنسميها بيحصل له relaxes or relaxation. يبقى تاني when the diaphragm goes down بسميها contract.
وده بيحصل عارفة. امتى؟ في الانهاليشن. تمام؟ هو when it goes up it relaxes. Okay, it relaxes. And when in the exhalation. خلاص got it? yeah. Thank you. طيب ياسين يلا you're going to answer one question to go and let the chance to other friends. يلا go. Fill in the blank. Air centers the lungs through the trachea. The trachea connects to the lung. Bronchi. Let's see. Excellent, Yassine. Good job. And what about Marwan? Marwan. Yes. Yes, you can read the next question. Where does the exchange of gases occur? Occur يعني happens. In the trachea. دي مش عارفينها طبعا، أنا مش عارفها، أنا في primary 4 I cannot know it. مفيش مشكلة. Go on. In the bronchial cilia, I don't know it. In the alveoli. Alveoli. Yes. يبقى the final answer is in the alveoli, where is the process of gases exchanging happens or occur in the alveoli. Good job. Thank you, Marwan. Thank you, Yassine. Let's see another friends. Okay, here there are many friends outside. They want to enter the meeting. Okay, let's go to Marwan. طيب, let's choose Ritaj and Karma. Ritaj and Karma. Yeah. Are you ready? Me. Yes, who is there? Ritaj? No, Karma. Karma. Okay, Karma, please, can you read the question? Hurry up. Okay, which gas enters the Enters يعني يدخل. Okay, enter. Please enter يعني please ادخل. تعالى, come in. Okay, which gas enters? the bloodstream. لا بصي مش احنا we agreed، احنا اتفقنا مع بعض على حاجة. What we do with the big words we divide them. صح؟ Yeah. طيب divide this one. هيبقى عندي blood stream. Bloodstream. تعرفي يعني ايه كلمة stream أصلا؟ No. Do you know the river؟ Yeah. لما يكون عندي بقى في small river بسميه stream. ماشي؟ Okay. يبقى أصلا كلمة stream معناها إيه؟ كأنه small river. فهو هنا بيقول blood stream. هو في river of blood يعني؟ ها؟ Yeah. Yeah. لا، فين الريفر اوف بلاد ده؟ inside our vessels. Yeah. We تمام have كده؟ inside our. Yeah. blood vessels. Excellent. يبقى تاني, which gas enters the bloodstream during The oxygen. You are marvelous. شطورة. ليه بقى؟ لأن هو قال لك كلمة حلوة قوي. enter يعني comes in. يبقى inhalation. Yeah. Excellent. Okay. Here I have Ritaj also. Yes. No Ritaj? Ritaj, are you here? Yes. يا ريتاج وحشتينا يا ريتاج، فين مش طالعة من بدري ليه؟ يلا let's try to answer this question. Read. Here is a list showing the order in which oxygen moves through the part. Oxygen. Moves through the parts of the respiratory system. طب wait a minute يا ريتاج. يعني بيقول لك هنا here is a list.
هيديكي لستة. حلو. showing what? showing the order in which oxygen moves through the parts of respiratory system. فاهمة الكلام ولا في حاجة صعبة؟ Yes. Okay, good job. يلا good. Read. Two structures are missing. Two structures are missing. Structure X وstructure Y. Okay? Okay. يعني ايه structure missing؟ يعني مش موجود. Okay? Okay. يبقى عندي two missing structures X and Y. Let's read the list. Nose. Structure X. Trachea. Trachea. Bronchus. حلو. Structure Y. Y. Okay. And finally alveoli. alveoli. لا اسمها حلو قوي، تحس ان في ميوزك كده صح؟ alveoli. ها يلا يا ريتاج. ريتاج صح ولا اسمك ايه؟ سوري. What's your name? ريتاج. Yes, ريتاج. Nice name. طيب true or false يا ريتاج؟ Structure X is the pharynx. What do you think? ها True. True. Yes. شطورة. What else؟ يلا what is structure Y بقى؟ قبل ما تشوفي الاوبشنز ممكن ترجعي فوق وانت تقوليه، ايه رأيك؟ يبقى عندي nose then pharynx مش احنا عرفناه، then trachea bronchus اللي هي singular، البلورال منها اسمه ايه يا ريتاج؟ Bronchi. برافو شطورة. then after bronchi في حاجة وبعدين الالفيولاي. ها what do you think؟ bronchioles ولا lungs ولا diaphragm؟ Bronchioles. شطورة والله، برافو عليكي. good job. برافو. I'm glad to be with you. Thank you ريتاج. طيب let's see another friend. سلمى شمس and حمزة أحمد. يلا. Yes. Are you here? Yes. Yes. Bravo. Who is going to start? Let's start with the ladies first, of course. Selma. I am Jana. Jana. Okay, Jana. Can you read the question, Jana? Yes. Go on. This image. This image below shows the human body with some structural label. Which of the labeled structures is not a part of the respiratory system? What do you think? Which is not a part. خليكي مركزة، هو حتى عاملها bolded يعني اللي مكتوبة باللون الغامق أو بخط غامق. which is not a part of respiratory system. يعني ايه الكلام ده يا جنى؟ يعني all of the mentioned structures كلهم تبع ال respiratory system except for one. The heart. ايه الشطارة دي يا جنى؟ برافو عليكي. good job. برافو. شطورة. انت شطورة كده من الأول يعني ولا ايه؟ ها؟ طيب let's see your friend. I think هنا حمزة باشا. Welcome يا حمزة. Let's read. Okay. Look at the image with arrow. with arrow. يعني ايه arrow؟ Point to
the organ that connects. the digestive system and the respiratory system. Which one? Which organ? What do you think? Pharynx. فارنكس. انت برافو عليك، ما حصلتش والله ما حصلتش، بس كان ناقص تقول لي ليبل نمبر وكام، بس انا استعجلت انا وطلعتها. يبقى do you know where is the position of the pharynx؟ 1. على طول بعد الماوث at the end of the mouth. الماوث دي بسميها ايه؟ oral. بصوا احنا اتفقنا ان كلمة cavity يعني تجويف، يعني حتة فاضية، بنسميها oral cavity. اوكي. يعني التجويف بتاع البق اللي هو فيه السنان وفيه الجو وفيه التونج. This is I call it the oral cavity. لما بتروح تفتح بقك كده عند دكتور الأسنان، عند الدانتست، اوكي؟ You are showing him the oral cavity. أول ما بيخلص الأورال كافيتي على طول في حاجة اسمها الفارنكس. هي الفارنكس دي هي الكومن between the digestive system والrespiratory system. Excellent. طيب thank you حمزة. Let's see another friend. يلا عشان الكل يجاوب. طيب عندي هنا محمد بسيوني وعليا. Are you ready؟ Yes. Welcome. وحشتوني. يلا let's see. I've answered it. Okay. What name is given to the tube that transport air? Tube. في عندي tube. عارفين يعني ايه tube؟ زي فكرة الايه؟ أنبوبة. Okay. What name is given to the tube that transport air to the lungs? هنا. The trachea. The trachea. Good job. عارفة التراكية دي أنا هديكي بقى معلومة صغننة قوي. عارفة التراكية بيسموها إيه؟ بيسموها read this one. Windpipe. Excellent. Pipe برضو يعني ماسورة. حلو؟ يبقى تاني windpipe. ليه؟ Why do I call it windpipe? Because I use to blow air in this pipe. حلو؟ طب لو بنفس الفكرة كده، أنا فاكرين في الدايجستيف سيستم كان عندي حاجة اسمها esophagus. فاكرينه؟ Yes. كان after the mouth وبعدين الفارنكس، بعدين عندي الاسوفجس، بعدين to the stomach. طيب this is also a pipe but it is not a windpipe. بيسموه ايه بقى؟ حد يفتكس ايه اللي بينزل فيه؟ What do you think? Food. What goes through the esophagus to the stomach? ايه اللي بينزل هنا؟ Food. Excellent. Yes. جبارة. برافو. Food pipe. يبقى أنا عندي هنا windpipe is the trachea. Food pipe is the esophagus. وطبيعي. ليه؟ بشوف ايه اللي بينزل من خلاله. Wind or the air فI call it windpipe اللي هي trachea. لو food يبقى الاسوفجس. Good job. You are excellent. I have Hannah and who also I think Alia. Yes. Yes, Alia. Can you read this one? If you need a help, tell me. Okay. Which of the following is the correct Pathway. pathway through which Pathway. air بصي if you don't know. بصي لو مش عارفة المعنى انت مش عارفة الكلمة بنقسمها. فأنا عارفة كلمة way صح؟ الطريق يعني. Yes. هي pathway يعني برضو the way. Okay يبقى which of the following is the correct way through which air travels in the human respiratory system? What do you think? Which one? The nose, and lungs, and Nose and lungs. طيب concentrate. and okay. Do you know what he is asking me here?
He is asking me about the order. عايز تحفظي الريسبيراتوري سيستم بالاوردر. يعني ايه بالاوردر؟ order of organs. ايه اللي بيبدأ الاول وايه اللي بيجي بعديه. تمام؟ Okay. What do you think? The nose and the I Pharynx. can't. Pharynx. Okay, Yes. repeat after me. قوليها يلا. Pharynx. Pharynx. Excellent. Okay, nose and pharynx. The nose and trachea and lung. Good job. شطورة. انت كنت الأول متلخبطة صح؟ I don't. You don't know the order? I don't know the question. I didn't understand. You didn't understand the question itself. Yes. اوكي خلاص. لا احنا هنا بنعمل ايه بقى مع بعض؟ احنا هنا بنحاول نتعلم ازاي بيجي السؤال، فنتعود على شكل السؤال. تمام؟ Okay. تمام بالنسبة لك كده حلو؟ تمام. Okay, let's go to see another friend. Thank you عليا. Thank you هنا. طيب let's see محمد ماجد. Hello Mike and فريدة سليمان. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay. Who is waiting? Abdullah Ahmed. طيب. Let's see the next question. Who is ready now? Farida? Me. Or what's your name? Muhammad. Muhammad. يا عسل. يلا يا Muhammad start. Okay, Farida, we are going to Okay. wait the next question. Go on, Muhammad. Which of the following is responsible for preventing food from entering the trachea? Which is the part that responsible to prevent? يعني إيه prevent? Prevent يعني it will not let it go. مش هيسمح له، يمنع. تمام؟ يبقى what is the part that responsible for preventing food from entering يعني قلنا to let it in the trachea. Epiglottis. Yes يا خلاصي صح برافو epiglottis. You are good job. You have done a great job. برافو يا محمد. Okay, here I have Lady فريدة الجميلة. الأنسة الجميلة فين؟ فريدة. فريدة. She is not ready, I think. Never mind. Let's see. Another friend. I think here Ahmed Youssef. Ahmed Youssef, are you here? Ahmed, you are not here, also not ready? Why? Only Muhammad was ready. What's wrong with you? طيب Dareen. Miss, can I say something so important? Yes. Say it. I don't understand anything because I didn't see the screen from the beginning of the session. Okay, you cannot see the screen, my dear, because it is an internet connection problem. Yes, I was here. I was only hearing you and didn't understand anything. خلاص طيب ممكن تقعدي جنب الراوتر؟ ميس أنا الإنترنت بتاعي على الآخر. أنا لسه واقف السكرين دلوقتي وأنا بقى مش عارفة أجاوب أي حاجة، بس أنا ممكن أحاول. يا حبيبي طيب خلاص نيفر مايند. بصي كل اللي فات ده ريكوردد متسجل خلاص، فاحنا هنتفرج عليه تاني وهنفهمه مع بعض تاني خلاص. بس انت اكيد فاهمه صح؟ انت فاهمه اصلا من المدرسه؟ أكيد. طب تعالي نفكر في السؤال ده. خلاص تعالي نفكر في السؤال ده. اوكي؟ بصي بقى يا ستي السؤال ده بقى سؤال جامد كده وحلو خالص. بيقول لك بقى in August 2020
researchers have found that the severe case of COVID-19. فاكرة الكوفيد؟ عارفة طبعا الكوفيد. Yes. What is COVID? Coronavirus. صح؟ Yes. Yes. Coronavirus was discovered in 2019 or 2020. حلو؟ هو هنا he is asking me which of the following parts of the respiratory system is mostly affected. Which part of the respiratory system is the most affected one? انت عارفة السيمتومز بتاعت الكوفيد؟ أكتر حاجة الناس بتخاف منها إيه في الكورونا؟ إن إحنا بنعمل إيه؟ تعالي نتكلم في السيمتومز. السيمتومز يا جماعة يعني الأعراض، أوكي؟ What are the symptoms? I may catch fever. ممكن يبقى عندي fever يعني سخونة، أوكي؟ But is it that dangerous? Yes. Not to that extent. بصي هقول لك على حاجة حلوة. في حاجات بتبقى خطر وفي حاجات بتبقى أخطر. فاهماني؟ Yes. يعني الفيفر it is dangerous وكل حاجة، بس في حاجة كمان أشد كمان. اوكي؟ يبقى تاني we are talking about the symptoms of COVID. symptoms of COVID. تمام؟ COVID طبعا اللي هو الكورونا. تمام؟ COVID-19. حلو؟ احنا قلنا الفيفر. احنا ممكن نتكلم برضو عن الهيدك، الصداع. اوكي؟ ممكن pain، ألم في الجسم. بس في بقى very severe symptom اللي هو ايه؟ I cannot breathe. I cannot breathe. تمام؟ مش عارف اتنفس. تفتكري ايه اكتر حاجة ممكن تموت؟ إنه يدخل لنا في العنين المناخير. لا again I am asking these are the symptoms. خلاص؟ كل الحاجات دي بتيجي في الكورونا. طيب what is the most severe symptom? The most dangerous symptoms. الفيفر ولا الهيدك ولا البين ولا if I cannot breathe؟ If I cannot breathe. حلو قوي. excellent. حلو قوي. طيب فاكرة احنا من شوية كنا بنتكلم بنقول ان الجاز اكسشينج هي دي البريذنج بروسيس. الجاز اكسشينج. الجاز اكسشينج ده بيحصل في which part of the respiratory system؟ في الماوث؟ I can't understand. حبيبتي ما انا بقول لك اهو في دلوقتي بيحصل اكسشينج في الجازز. يعني بيحصل عملية تبادل الغازات. يعني ايه؟ في اكسجين بيدخل وفي كربون دايوكسيد بيطلع، صح؟ Yes. طيب حلو قوي. احنا زمان اتكلمنا قلنا ان each part عنده job. الماوث enters the air inside، وبعدين الاير ده بينزل في حاجة اسمها تراكية. بصي تراكية فين؟ تعالي نشوف كده الرسمة دي عشان تبقي عارفة. اهي number 2 is the تراكية. يبقى الاير enters then it enters here the تراكية، وبعدين بيدخل على البرونكاي، وبعدين على البرونكيولز، وفاينلي في هنا حاجة اسمها الفيولاي اللي هي الاير ساك. تمام؟ الجاز اكسشينج بقى بيحصل هنا في الفيولاي. حلو؟ يبقى تفتكري دي هي المسؤولة عن عملية التنفس أصلا. طيب أمال في الكوفيد بقى إيه أكتر حاجة بتتضرر؟ التراكية ولا البرونكاي ولا الألفيولاي؟ Alveoli. بس كده. شطورة، انت كده فهمتي القصة. يبقى هنا he was asking which of the following parts of the respiratory system is mostly affected. يعني انهي اكتر حاجة بتتأثر، فانت شطورة جدا وعرفتيها لوحدك. الالفيولاي. تمام؟ شطورة. ثانك يو. يلا كملي معانا. اوكي؟ دارين خلاص حبيبتي؟ Yes. ثانك يو جميلة. باي باي. طيب who's next؟ في عندي ناس ما طلعوش ولا مرة.
آسر أحمد. آسر are you here؟ Yes. Welcome. طيب آسر and let's choose another one of your friends. مين هنا؟ أحمد؟ لأ مش أحمد، مايا. Okay. آسر and Maya, are you ready? Yes. Esther, can you please read this question? This is a big question. It seems like a very big, okay, one, but it is easy. Okay? Let's read it, يا آسر. يلا, I trust you, يا آسر. I trust you. Go on. Which of the following correctly describes the method of inhalation? Yes, which of the following correctly describes the inhalation? انت مش عارف كلمة the method؟ مفيش مشكلة، خلاص؟ يبقى مش مشكلة، هنكنسلها اهي. Which correct describes inhalation، يعني أنهي واحد من دول بيوصف the process of inhalation. يلا read it. Muscles and diagram. لا مش diagram بقى، diaphragm. الجي silent مش بننطقها. عارف ايه هو الديافرام؟ البارت اللي هو yes below the lung. طيب ايه؟ The diaphragm contract. فاكر لما قلنا contract بيحصل ايه؟ آسر, can you remember me or remind me? We have said that the diaphragm when contracts goes down or up? Contracts up, down, down. Yes, it goes down. بيبقى كده، بيبقى مبطط خالص كده عشان volume in chest cavity decreases and air pressure increase. طيب هساعدك برضو هنا. Let's see. آسر بص اسمعني. volume in chest cavity، قلنا cavity يعني مكان فاضي، بس المكان ده مش فاضي قوي. ليه؟ لأن هو مكان فيه اللونجز. الchest cavity فيه اللونجز وفيه كمان الهارتس. تمام؟ the volume in the lungs cavity decrease يعني بيصغر، بيقل. تمام؟ comes low يعني lower. يبقى تاني الريب muscles والdiaphragm contract عرفنا ان هو نزل لتحت. يعني المفروض لما بينزل لتحت اللونجز بتوسع اصلا، بتكبر. هو هنا بيقول لك لا، هنا بيقول لك الchest cavity decrease. صح الكلام ده؟ No. برافو. Go on. muscles and diaphragm contracts, volume of cavity increases, air pressure decreases. Yeah, that's right. That's right. Okay, good job. And what about the last one? Rib muscles and diaphragm. لا آسر بص انطقها صح. هنكتبها كأنها كده. diaphragm هي كأن نطقها كده، بس طبعا هي مش كده. اوكي؟ ده النطق بتاعها. اوكي؟ how I pronounce it. diaphragm. ماشي؟ اوكي. يلا نمسحها بسرعة احسن حد يفتكرها كده هي صح. يلا read it again. the last one. Relax. The cavity increases, air pressure decreases. What is wrong here? It increases. لا ما هي كده the chest cavity أيوة increases، بس what about the diaphragm? Relax يعني هيطلع لفوق، يعني الرئة تاني هتصغر. يبقى yes، يبقى this is the wrong part. Okay, this part is correct but this part is wrong. هنا contract كانت صح، بس هنا الجزء ده كان غلط. فهمني؟ هنا الجزء ده diaphragm contract صح،
chest cavity increase صح. فمين اللي فيه 2 parts correct؟ The second one. Yeah. Yes, good Can job. I say something? Yes. You already showed the answer. إيه؟ You already showed the answer. You have already seen the answer? Yeah. You are an honest boy. Okay, go on. Read the first here question. أهو ده من غير ما تشوف الأنسر. يلا go on. Which of بس the بسرعة عشان الإنترنت عندك صعب. Which of the following is a function of the respiratory system? is a part of the respiratory system? Exchange. Gas exchange. برافو عليك. Yes, good job, آسر. You are understanding everything. By the way, good job. طيب نشوف مايا. يلا مايا. Are you ready? يلا يا مايا. Read number 2. The trachea leads to لا مايا, wait a minute. Not the trachea, the trachea. Kia. Okay? The trachea leads to the Bronchioles. bronchioles, bronchi. بصي bronchioles, bronchi, trachea. كل CH هنا هننطقهم كأنهم K. Trachea leads to the bronchioles ولا bronchi ولا esophagus ولا pulmonary vessel. Well, pulmonary vessel. What is pulmonary vessel? Never mind. احنا اتفقنا اللي مش هنعرفه خلاص ملناش دعوة بيه. Okay. Think about what you know. Bronchi. Yes, سلام. Good job, Maya. Bravo. شطورة. Okay. Let's answer number 3 also. يلا عشان خلاص كده احنا بنخلص ال respiratory system. Okay. The space at the back of the mouth that leads either to the airway or the esophagus is the Esophagus يا Maya. Can you say it correctly? Esophagus. esophagus is Excellent. the larynx. Larynx ولا conchia ولا nasal cavity ولا pharynx. فكري انت الاول في اللي انت تعرفيه. سيبك من كل اللي مكتوب. بالراحه كده. اوكي. The space at the back of the mouth that leads either to the airway or the esophagus. يبقى common place at the end of the mouth and it leads on to the trachea or to the esophagus. ده بسميه ايه؟ الcommon organ ده. Pharynx. Which one? Number 1 or number 4? 4. ايوه كده شطوره. برافو. Good job. Thank you, Maya. طب let's see here. I have another friends. مايا تمام. مين تاني ما جاوبش النهارده؟ آمن صح كده؟ ورودينا. آمن ورودينا. Are you here? Welcome. Yes. Nice. طيب تعالوا نشوف كده. I think now we are going to start another part. تمام؟ This is about how do fish breathe in water. Do you think fish is going to breathe like us with lungs? No, with gills. Excellent. شطور. طيب with gills. طيب okay. Did you watch the video? Yes. Yes, it's nice and it explains to us that we cannot breathe under the water because we don't have gills. But the fish have gills. طيب
We are now going to go familiar with the gills of the fish. خلاص هنبص على الجيلز كده صورة قريبة. Okay, can you see it? Hello. Yes, looks Mhm. like feathers. Yes, برافو عليكي. It looks like feathers. برافو برافو. بصي الجزء ده اللي هو عامل زي الكوم، زي المشط كده، الجزء ده بسميه filaments. مش مشكلة تعرفوا قوي اسمه، بس اهو في عندي جزئين. I have two parts. This part الجزء ده تمام، عشان خلي بالكم الجزء ده هو اللي فيه blood vessels، وهنا الفيلامنتس دي بيحصل فيها exchange للجازز. تمام. طيب تعالوا نشوف هنا. الwater enters through the mouth of the fish. Water flows in through the mouth and then بصوا بقى بيعدوا على الجيلز. تمام. These are fish gills and they are بصوا بيطلعوا تاني بس بيطلعوا ازاي؟ بعد ما يكون حصل الجاز exchange. Do you remember the gas exchange؟ طيب. oxygen goes and he gets out carbon dioxide. Excellent. Okay. زينا بالظبط، بس احنا عندنا الجاز exchange happens in the alveoli, but in the fish the gas exchange happens فين؟ في الجزء اللي هو ده، مش في الفيلامنت. اوكي؟ في الجزء ده. Yes. When does the zoom end? 8. Okay. 8. So yes, we have finished now the gills, but here I need to remind you of this information. The streamlined shape of fish is an adaptation to let it swim faster in water. يعني ايه streamline؟ فاكرين؟ شكل السمكة ده بيبقى انسيابي، شكله انسيابي، الشكل ده كده بنسميه streamline. طيب what do you think here؟ What do you think? Here we have two fish. Okay? عندنا سمكتين. واحدة واخدة the shape of bluff body. Okay? And then the other one takes the streamline body. Okay? I have here two fishes. Okay? One is C and one is D. Huh? Which fish moves faster? What do you think? D, because body. Yes, D is going to move faster or swim faster because its body shape is called the streamline shaped. Streamline shaped. طيب احنا عايزين نعرف ان احنا لسه بنتكلم على all the adaptations in fish. تمام. احنا number 1 they have gills to be able to breathe underwater. The oxygen dissolved inside the water, and the streamline shaped. And what about this? Hey, can you guess what is this? It's a shark. Shark. Which type of sharks? Do you know it? Bull shark. Pool shark. Excellent. It's a pool shark. Hello. Do you know any adaptation of the pool shark? He has under it he has white. Yes. When a fish the fish sees sunlight. The white part. And when it swims from up, the dark sees part. The dark part. Okay. ده بنسميها احنا counter. فاكرين؟ counter shade. أو shade. سوري. counter shade. خليني أمسحها ونكتبها مظبوط. إيه ده؟ استنوني. wait. Okay. counter shade. برافو. يعني ال two colors are the opposite. Okay. counter shade. طيب. بس احنا عندنا where are the gills؟ شايفين الجيلز of the pool shark؟ Yes. Lion. Okay. Now we are going to talk about another adaptation. Do you know that sharks are about how many? Do you know the number? Sharks? How many sharks are there? 100,000. There are more than 400
Okay, types of sharks. Okay, but they all live in which kind of water? Salt. Fresh water or salt water? Salt. So, Yes, salty water. يبقى تاني, more than 400 types live in the salty water except يعني ما عدا except the Yes, shark live in salt water and fresh water. اوكي برافو عليكم in fresh water. طب تعالوا الأول نشوف كلمة pool. Do you know what is a pool? What is a pool? Like pulse. No, الثانية كده. To pull something P, not this. Okay? So أنا هقول لكم كده معلومة على الماشي يعني. What is a pool? This is a pool. What? This is a pool. It is what? التور اسمه pool. هو اسمه بقى pool shark. ليه؟ Because the bull is strong and also it's aggressive يعني عدواني. تمام؟ عنيف وقوي. يبقى the same the shark is. The shark has the same traits or the same characteristics of the bull. خلاص؟ أخذ منه الصفة دي strong and aggressive. That's why we call it the bull shark. Okay? دي معلومة كده ليكم. طيب, let's see this picture. Okay? Let's see this picture. طيب, what can you see in these pictures? الأول number A. يلا describe for me the picture number A. There are 5 people eating with other. Okay. How many people? 1, 2, 3, 4, and 5. 5 people or 5 persons are eating the food. They're here, the delivered food. صح؟ Yes. yeah. طيب, تفتكروا لو كل واحد هياخد حبة, النصيب بتاعه الاماونت هيبقى قليل ولا كتير؟ كتير. قليل. قليل. ليه بقى؟ يعني مثلا لو عايزة these parts مثلا دول هقسمهم على 5 يبقى 1 2 3 4 5 يبقى at the end كل واحد أخد 2 pieces. خلاص؟ اوكي. 2 pieces only. طيب, لو أنا جت lady number 5 قررت إنها لأ, أنا هروح, أنا لقيت هناك في بوفيه مليان ومفيش حد عليه, فهتروح هي لوحدها هنا في picture P. شايفين picture B؟ Yes. هي راحت هنا لوحدها. هنا the amount she is going to have is much more ولا much less؟ Much more. more. يبقى هنا هي هتاخد كل البيسز دي, كل الكيكس دي, كل التشيكن. صح كده؟ أنا بحكي لكم القصة دي ليه؟ لأن that's exactly what happened with our friend the bull shark. ازاي يعني يا مس؟ انا اقول لك, تعالي احكي لك الحدوته دي. بصوا, this is salt water. تمام؟ دي ميه الاوشن. اوكي, this is the ocean. salty water, المياه المالحه. اوكي, the salty water زي ميه البحر كده. it contains or lives in more than 400 types. مش احنا اتفقنا؟ كلهم عايشين هنا وكلهم بياكلوا ويدوروا على اكلهم هنا. دول different types of sharks زي ما احنا قلنا بالظبط. طيب, جه بقى البول شارك اهو. yes, the bull shark decided بقى to leave. The To leave. salty water. Fresh. راح فين بقى؟ للفريش ووتر. بنعرف انها فريش ليه؟ we can drink it. صح؟ he decided Yes. to leave. Yes, and he decided to travel to the fresh water and live alone there. تمام؟ Have more food. To have more ايه بقى؟ more food. more food to eat. صح كده؟ Yes. هنا لو كان هيلاقي سمكة واحدة, هنا هيلاقي بقى 20,000 سمكة. تمام؟ فهمتوا الفكرة؟
يبقى دي بنسميها عشان يعمل ايه بقى؟ هو راح هناك وادابتد ان هو يعيش in both sides. خلي بالكم هو ما راحش الفريش وساب السولت، لا هو بيروح عنده القدرة يروح هناك في الفريش ووتر يعيش فترة طويلة، ولما يزهق لازم يرجع تاني للسولت ووتر عشان جسمه متعود اصلا ان هو يعيش في السولتي ووتر. فبيحصل شوية ادابتيشن كده في الجسم بتاعه ان هو يقدر يعيش في الفريش ووتر. دي احنا بنقول عليها to less او lessen الكومبيتيشن، بنقلل التنافس. يعني ايه بنقلل التنافس؟ هنا they are all compete together for the same amount of food. في picture A they all compete for the same amount of food, but here he is no longer competing with anybody. He is alone. هو مش لوحده، طبعا السمكة الوحيدة اللي في المية العذبة، بس هو ال only shark اللي can live there. Clear؟ Yes. حلو قوي. Okay. So let's read this question. Let's start. What is the primary job of the respiratory system? What do you think the main job of the respiratory system? Who's going to answer? Anyone? Let's start. What's your name? I think Hamza. Yalla, go on, hurry up. What is the primary job of the respiratory system? Okay. Let's see who is here. Who is answering with me? Me. Asir? I'm Amin. Asir. Asir? Yes. I'm Amin. Amin. Yes, Amin. I think Amin and رودينا. يا سلام يا رودينا. طب ساكتة ليه من الصبح يا رودينا؟ يلا بسرعة يا حبايبي تعالوا. Let's start with رودينا. رودينا, can you please answer number 1? Okay. What is the primary job of the respiratory system? Excellent. To regulate gas exchange. Bravo. Okay, what about Amin? Read the second question. What two respiratory gases? Respiratory gases are exchanged in a bony fish's respiratory system. Oxygen and carbon dioxide, nitrogen and carbon dioxide, oxygen and nitrogen and water vapor. Number D. D, nitrogen and water Number vapor? 3. No, Amin. What are the two Yes. respiratory gases exchanged in the fish respiratory system? Oxygen Like the human. and B. الهيومن C. ايه اللي بيدخل جواه؟ الاكسجين. What comes out؟ الكربون. Carbon dioxide. طيب like the human. يبقى which one؟ A. A. Good job. طيب read the last one. Amin. What is the primary organ in a bony fish's respiratory system? Gills ولا fins ولا scales ولا mouth؟ Gills. ايوه كده. برافو عليك. Thank you. Amin. Okay. Okay, thank you. طيب let's see another friend. Admit all. Where are the rest? تعالوا نشوف مين تاني. عندي هنا بنوتة جميلة ما طلعتش خالص.
تعالوا نشوف. ماشي، عندي يحيى. يحيى are you ready؟ وسالي. يحيى وسالي. اوكي، وخلينا ناخد كمان نور. are you ready؟ Yeah. Who is this؟ سالي؟ I'm Noor. نور. No, I'm Noor. Noor, look at this one. This is a very tricky question. Okay, which of the following aquatic animals does not have gills? يبقى we have known that all aquatic animals have gills. صح؟ Except one aquatic animal. ما عدا واحد بس. مين؟ الأكتوبس ولا سكويد اللي هو الحبار ولا الكلاون فيش هي نيمو ولا الويل؟ الويل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ انت عارف لوحدك ولا حد قال لك ولا ايه؟ ها؟ Good job. No, because I won't breathe oxygen. ايه ده؟ No, برافو. breathe in. برافو 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 برافو. The whale breathe oxygen throughout lungs. تخيل بقى الويلز are the only creature inside the water that have lungs. عارفين مين كمان زيه؟ الدولفين. Dolphin. Excellent. يبقى عندنا الويلز والدولفينز كمان yes use their lungs. Excellent. Thank you يا نور. You're welcome. دور. طيب. Miss, you didn't. You didn't ايه؟ مايك. No. طيب يا آمن. Thank you for being that honest. Thank you آمن. طيب let's see another friend. كندا. كندا وعلي. يلا كندا وعلي. كندا. Hi, Miss. هاي علي. No, I'm Kinda. كندا. ازيك يا كندا؟ How are you؟ I'm fine. حاضر حاضر حاضر. Never mind. I'm talking to Kenda and Ali now. Okay? Kenda, can you please read the question? Why do fish have to be more Efficient يعني more powerful. than human lungs? Why do fish gills have to be more efficient يعني more powerful than the human lungs? تفتكروا ليه ان الجيلز must be more powerful في موضوع الريسبيريشن than the lungs؟ Read. There is not as much oxygen in the water as there in the air. يعني in this one يا كندا بيقول لك ان الاكسجين inside the water is not that much. يعني مش كتير زي ما هو كتير بره في الهواء. فعشان كده لازم الجيلز تبقى more powerful than the lungs. تمام؟ دي حاجة. Number B, there is more oxygen in water than there in the air. هل ده صح يا كندا؟ كندا؟ نو كندا؟ كندا؟ طب علي؟ Yes, yes. يس كندا قفلتي المايك ليه يا كندا؟ طب let's go back. So, Okay, let's see. Number A بيقول لي إن there is not as much oxygen in the water as there in the air. يعني the amount of oxygen in water is less than the air. تمام؟ دي أول سؤال، أول إجابة. The next is saying what there is more oxygen in water. يعني oxygen in water is more than the air. طيب fish are moving يعني they are moving all the time. moving all the time. Yeah. ما هو yes بس هل ده ليه علاقة بالجلز؟ طيب No. fish gills are proportionally heavier than human lungs. ايه ده؟
الجيلز، احنا الكلمة دي مش عارفينها مش مشكلة. الجيلز are heavier than lungs. فعلا الكلام ده صح؟ No. اوكي، يبقى this is no, not correct. What about this? هل ده ليه علاقة بالجيلز؟ كون ان هما بيتحركوا على طول ليه علاقة بالجيلز؟ No. No. Yes, برافو. طيب what about number B? There is more oxygen in water? No. No. So Number 8. برافو عليكي، شطورة. شفتوا احنا بنفكر ازاي؟ بنقعد نقول دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، دي ما تنفعش، يبقى دي تنفع. تمام؟ وهي لوجيك. نسبة الأكسجين يا جماعة جوه المية أقل بكتير من نسبة الأكسجين اللي في الهواء، طبيعي. وإلا لو كانت النسبة كبيرة كنا هنعرف احنا مثلا نتنفس مثلا. اوكي؟ Thank you, Kinda. I have Welcome. here many of your friends. يحيى، okay. زينة وعلي. Ali, are you here? Yes. Okay, welcome. Ali, let's see. I have another question. Oh, this is a very deep question. كان عندكم ده في ال AKB questions السؤال ده، بس أنا قلت أناقشه معاكم، okay? Can you remember this question? Imagining taking some fish from coastal waters and transferring them into a deep dark sea cave. فاكرين السؤال ده؟ No. مش فاكره؟ طب بص بقى، حلو قوي انك مش فاكره. كويس، تعالى نفكر مع بعض. بيقول لك imagine that you are going to take some fish from coastal waters. يعني ايه coastal waters؟ يعني مية البحر زي القريبة اللي احنا بننزل فيها وبنعوم والسفن بتمشي فيها. اوكي؟ And you are going to transfer them into a deep dark sea cave. هنحطهم فين؟ هننقلهم من مية البحر العادية، هنوديهم جوه في أعماق الايه المحيط أو البحر، في كيف very deep very dark. تمام؟ very deep very dark. خلي بالك كل واحدة من دول ليها معنى، يعني كلمة deep هتفرق معايا وكلمة dark هتفرق معايا. طيب over time، بمرور الوقت the fish will breed. قلنا breed يعني reproduce. They will produce another fish and fish and fish. Okay? اللي هي offspring. And they will adapt to the new environment. حلو. And they will survive. Okay? In future decades، مش مهم تعرف الكلمة. Okay? بس هي decades يعني tens of years. ممكن نقول in future scientists will explore the cave. scientists هيروحوا هناك بقى ايه، يعملوا تجارب ويقعدوا يكتشفوا بقى الكيف ده ايه اللي حصل للاسماك. select the new traits scientists could possibly observe in the offspring of this fish. يعني هنختار دلوقتي السمك اللي تحت المية خالص ده ايه اللي بيحصل له. عارف انا عشان اجاوب السؤال ده عملت ايه؟ عملت سيرش. تيجي تبص معايا انا دورت على ايه؟ بص إيه؟ انا دورت في جوجل كتبت كده ديب سي فيش، وجبت كمان بالايمج عشان تبقى عارف ان انا ممكن ادور على الحاجه بالايمج بس. شايف في عندي كلمه صور، شايفها؟ لما بكون عايز صوره لحاجه بس ممكن اجيب صوره بدل ما اجيب الكل. لو جبت الكل كده هيجيب كلام كتير وممكن ما افهمش انا، بس انا اسهل ليا ادور في الايمج. فكتبت ايه؟ ديب سي فيش، وقلت اتفرج على اشكالهم. بصوا معايا بقى. What do you think about deep sea fish؟ ألوانهم عاملة إيه؟ What about the colors؟ Are they brightly colored؟ Are they brightly colored؟ سوري، لا. No. بص هنا هنجيب هنا جوجل ايمج برضو وهكتب هنا مثلا coastal fish. تعالى ندور كده. بص بقى الكوستال فيش شكلهم عامل ازاي؟ What about the colors؟
they are colorful. Yeah. يبقى دول اللي هم كانوا عايشين زي في شرم بنشوفهم كتير، في البحر الأحمر، أوكي؟ اللي هم عايشين في البحر قريب من فوق، قريب من السطح بتاع البحر، بيبقوا colorful. طيب about the deep sea، بصوا شكلهم ايه بقى؟ يا اما جراي يا اما بلاك يا اما براون. يبقى هم colorless او ما فيهمش البرايت colors. صح؟ صح. صح. طيب حلو قوي. تعالى نشوف what about the eyes. الايز دي كبيرة قوي بس شكلها كمان بايظ. تحس انها مش شايفة بيها، وهنا برضو صح؟ يبقى انا ايه اللي بيحصل للايز هنا؟ انا مش محتاج الاي اصلا. I don't need the eye because I am in a deep dark place. ساعات يعني عينيه بتكبر بس ما بتبقاش شايفة كويس. هي بتكبر عشان بتحاول تشوف اي نور، اي حاجة. اوكي. وسام creatures عندهم ساعات ربنا بيديهم حاجة زي الايه، الانتنة كده، بيبقى فيها لايت. هتقول لي ازاي؟ هتاخده في الكونسبت اللي بعده. ماشي اهو. زي كده عشان برضو تقدر تشوف بيه. وفي ناس لا، اسماك ما عندهاش خالص عينين، بايظه، مش هتعمل بيها حاجه. هي موجوده بس بص مش شغاله، كلها تحس انها بيضه قوي مش شغاله. هو مش هيعمل حاجه بعينيه. عنده another senses بقى بتشتغل. عارف زي ايه؟ زي ايه رايك؟ مش انت اخدت في المدرسه you have studied that if I cannot see then انا لازم يبقى عندي super sense، واحده تانية تعوضني. What do you think? hearing listening. صح؟ طيب look with me now. Who is talking to me? رودينا ولا مين؟ لا مش رودينا، علي، حمزة، مين؟ علي. Yes. علي please can you read these traits؟ يعني بعد سنين وسنين بعد ما يروحوا يشيلهم من البحر ويحطهم في ديب كيف، إيه من الصفات دي هيبقى موجود عندهم؟ فكر كده. brilliant colors. No. Lose of vision. brilliant ما فيش brilliant colors. حلو. do they need big fins؟ عارف الفينز اللي هي الزعانف. do they need it؟ No. برافو. colorless skin. No. ليه؟ انت شفت السكين بتاعهم لونه ايه؟ Black يعني حلو. بلاك جراي. كأننا هنقول عليه colorless لان هو ما فيهوش color. هو اسود ورمادي وبني وحاجات غامقه كده، فهو ما فيهوش البرايت colors. اوكي، فاحنا هنقول على دي. اوكي. طيب what about gills؟ more efficient يعني more powerful gills. صح كده. عارف ليه؟ عشان يقدروا يتنفسوا كويس. because inside the deep sea the oxygen amount is much lesser. تمام. الاكسجين كل ما بتنزل في البحر وتنزل في القاع تحت، نسبة الاكسجين بتقل. اوكي. يبقى محتاجين gills more powerful more efficient. اوكي. طب what about good eyesight؟ what about good eyesight؟ هيبقى عندهم good eyesight؟ No. برافو. what about hunting abilities؟ شكلهم متوحش صح يا علي؟ صح؟ يبقى هم محتاجين ان هم بيبقوا more aggressive more powerful، بيبقوا اشرار كده. تحس ان هم اشرار كده مع نفسهم. صح؟ يبقى they need great hunting abilities. what about the vision؟ الابصار، الرؤية. loss of vision. what about it؟
صح ولا غلط؟ عندهم صح. ولا ما عندهم؟ هم عندهم عندهم فقدان او فقدان البصر. تمام. طيب هيحتاجوا السكيلز في حاجه، السكيلز اللي هو القشر السمك. يعني هيحتاجوا ان هو كده لا. كده في سكيلز but do they need it more thicker؟ No. برافو عليك. طيب let's see your answers. شوف اللي احنا عاملينها صح طلعت صح زي ما احنا عاملينها ولا لا؟ ايه رأيك؟ What do you think؟ Yes. All of them are correct. برافو عليك شطور. Thank you. Okay, let's see who's next. مين معانا تاني؟ علي خلص؟ طيب كندا نقفل المايك بعد إذنك يا كندا. مين تاني يا ولاد؟ تعالوا نشوف حد بقى ما طلعش النهارده خالص. ليلى. ليلى راحت فين يا ليلى؟ ليلى. I'm looking for ليلى by the way. ومين هنا عندي؟ ياسر، آمن، خلاص، أحمد، السيد، يس، حمزة. في أسامي شبه بعض فعشان أنا كده بتلخبط، معلش I'm sorry. طيب جانا. جانا محمد. جانا محمد. جانا. استنوا. ماما. ايه ده؟ جانا. جانا are you ready؟ Yes, miss. Yes, welcome. And Yes. Riham. And Riham. Riham. استني يا غنم. Riham. I'm calling. Are you here؟ طيب who is ready now to answer؟ ماما. Me. Okay. If you are not ready, please turn off the mic. Okay. Now we are going to talk about amphibians. Do you know what is the word amphibian? Me no. Yes, tell me. Tell me. Go on. The amphibian, it's like a small frog. طيب only frogs? No. Many other types of animals. Okay. Yeah. Like this one. Do you know this small animal? What I call Yes. this animal? Do you know what is it? Amphibian. Amphibian بس هو ليه اسم تاني. تعالي نعرفه مع بعض. Okay. Do you remember the prefix؟ فاكرين الدرس اللي في الأول خالص قلنا prefix و suffix؟ Yeah. Okay. The prefix أمفي ده بقى مش هي الكلمة اسمها amphibian؟ يبقى الجزء الأولاني the first part is a prefix. عارفين معناه إيه البريفكس ده؟ مش كل prefix has a meaning. This amphibian means both of both kinds أو on both sides. يعني إيه؟ يعني لما حاجة بقول عليها أنفي يعني تنفع في حاجتين، تنفع في ناحيتين، تنفع لنوعين مثلا. فتعالوا نشوف ليه اسمهم amphibian. Amphibian, they are animals such as frogs, salamanders. ده حيوان برضو هنشوفه دلوقتي اسمه salamander and toads. تمام؟ that live both. شايفين كلمة both يعني two. both on land and in water. يبقى Yeah, the amphibian can live in the water and also in the land. on land and in water. Excellent. علشان كده هم اسمهم amphibian. يبقى الamphibians they are type of animals such as frogs, toads and salamanders. Okay, they can live in water and on land. Do you know what is this animal? It's really No. different.
عارفين اسمه ايه ده؟ ها؟ I think salamander. Yes, good job. It is salamander. Salamander. Excellent. Salamander. Okay, it looks like the frog in what? The skin. خلينا مركزين. Yeah. هو it can live on land and also it can live beside the water in water. تمام؟ طيب, let's look. What about the frogs and the toad? Now I am going to tell you or ask you to tell me what are the differences. What about the skin? What do you think the skin of the frog? السكين عامل I ازاي؟ think it's I think frog skin. It's Look at this word. It is moist. Moist يعني دايما لازم يبقى رطب كأنه مبلول. شايف بيلمع ازاي؟ yeah. اوكي يبقى the skin of the frog is moist. احنا دلوقتي بنتكلم ايه الديفرنسز between التود والفروج علشان من بعيد او اللي مش عارف زينا احنا دلوقتي في primary 4 ف we are going to get familiar with the differences between the frog and toad. دلوقتي احنا كبرنا فبقينا في primary 4 فنقدر نميز او نفرق ما بين الفروج والتود. انا هقول لكم كذا حاجه كده حلوين بس انا عايزاكم انتوا الاول اللي تقولوا what about the skin. قلنا Can هنا I say something? they are yes The frog skin, it's moist, but the toad, it's not moist. not moist and it is rough خشن. بص انا لو كبرت Yeah. شويه كده Like, look شايفه انا كبرت شويه شفتيه. yeah, it's like I can't say it in the English, but هو زي القماش. okay it is rough يعني خشن. okay so this one is smooth and moist ناعم ورطب and this one is rough. طيب what about the leg. The who leg, is taller who is longer the longer taller, the toad. no هنا بس عشان هو فاتح رجله كده انما بصي هنا في جزء ده this part and also this part and finally these parts شايفه Yeah. كبيره يبقى the frog legs is longer. طيب what about the foot. ايه رايك في رجله The القدم. food, I think it's so different. yes this The is looks toad, like the duck. toad, فاكره yeah. بسميها ايه. The toad leg, her finger, it can move. okay and what about the frog its fingers The frog, are بصي الكلمة المهمة دي webbed. webbed. yes زي الدوك فاكرين فيها الجزء ده اللي أنا بشاور عليه أهو. okay يبقى webbed legs. So now we can say what are the differences between frogs and toads. Again the frog is longer. It's longer than the toad. yes And the frog, yeah. And the what frog, about here. the mode. لا شوفي هنا what about the jump. who jumps longer. I think the 1 minute, the frog. yes the frog jumps longer. تمام. what else. Yeah. the fingers are. Yeah, the web. ايوه انا مستنياكي اهي. excellent. في الفروج its finger are The webbed. frog leg, it's like the frog. It's like the duck. the duck and the toad is not webbed. طيب what about the skin. السكن احنا قلنا the skin is The frog skin, it's moist. moist and smooth.
And here it is rough. And also the colors. The colors here is brightly color, but here dark color. طيب what about the living بقى؟ ده بيعيش أكتر وقته الفروج. Most of the time it lives in the water. But the toad most of the time lives on land. هي برضو بتنزل المية بس أكتر وقتها بتقضيها on land. Okay? Nice? Okay. Yeah. طيب. This is the life cycle of the frog. يعني ايه life cycle؟ يعني ازاي هو بيقضي حياته. This is the frog and this is the eggs of the frog. ماشي؟ خلي بالك الجزء اللي هو لونه بلو كده يبقى in a aquatic environment. Aquatic يعني inside the water. فاكرين aqua؟ inside the water. طيب بتمشي كده في stages مراحل لغايه لما تبدا بتدخل المرحله انها بتكبر فبتروح terrestrial environment. يعني ايه terrestrial؟ يعني on land. تمام؟ يبقى when it gets older او تبقى adult يعني بتكبر الديل ده بيختفي. اوكي؟ الديل هي بيبقى عندها الاول tail وبعدين disappears لغايه لما توصل للمرحله دي. فشايفين half of life of the frog lives inside the water أصلا وهي صغيرة لغاية لما بتكبر. أوكي؟ طيب do frogs breathe underwater؟ Yeah. Yes. Okay. How can they breathe? Let's see another friend بقى. Thank you. You're welcome. Thank you. طيب we have Sorry, miss my mic. Yes, I'm going to turn it off. Thank you. You're welcome. Zena Ayman. Zena, are you here? Yes. Okay, Karma Ahmed Wulara. Are you ready? Yeah. Yes. Good job. Bravo عليكم. Okay. Do you know the answer for this question? How can amphibians breathe? Have gills like the fish. They have Gills like the fish. gills like the fish. Do you know this one? This one? Maybe here in this part, yes, but no, they cannot breathe like the fish. عارفة ليه? Do you know why? Because they live on land also. فاكرة؟ مش احنا قلنا أنفي يعني live on both sides, on land and in water. On land and in water. صح؟ Yes. طيب Yes. تعالي نفكر مع بعض. On land. On land يبقى زينا كده تفتكري؟ Do they have lungs? Yes. Yes. What the opinion? What's your opinion? Yes, they can breathe by lungs. And this is an image for the lung of the frog. شفتي بقى شكلها عامل ازاي؟ اهي دي lung اهي of the frog. هنا inhalation. هنا exhalation. Okay? Yeah. Okay. And what about water بقى؟ لما بتنزل المية تتنفس ازاي؟ يبقى lungs to breathe on land. حلو؟ But what about water? What about water? Do you know? No. طيب let's see. Throughout the skin. تخيلي throughout the skin. علشان كده احنا قلنا ان السكين mainly بيبقى moist. تمام؟ بيحصل حاجة اسمها gas exchange. فاكرة الجاز exchange اللي قلنا عليها في الهيومن وفي الفيش؟ Yes. اوكي this green part ده السكين بتاع الفروج او التود او السالمندر. تمام؟ ده سكين. تحت السكين ده على طول below the skin في البلاد vessels. اوكي؟ بيحصل بقى gas exchange throughout the water. حلو؟ يبقى how can amphibians breathe by two ways? ها what are the two ways?
skin and lungs. excellent. يبقى throughout اللنج اهو شايفه التي هو بيقول لك الريد color the oxygen والblue color carbon dioxide. يبقى في هنا gas exchange also throughout the skin. في gas exchange. okay clear. طب don't go away. wait a minute. So we are going to read this. ماشي. Read it. While on land, frogs can breathe as we do with Lungs. حلو. Frogs or amphibians also can breathe through their Skin. skin. They breathe through the skin with the process of gas exchange. زي ما شفنا. Don't forget. هنا في gas exchange اهو. Okay, this one. And I have let you see this one, gas exchange. خلاص؟ طيب هو بيقول بقى mostly breathe through skin while under water or buried in soil. يعني الضفدعة بتتنفس بالسكين امتى؟ غالبا لما بتبقى under water or buried in soil. لو هي دفنة نفسها كده في المية اللي هي في الأرض أو التربة اللي هي فيها مية. ساعات كتير بنلاقي في المستنقعات بنسمع بقى صوت ضفادع. مش لازم تبقى جوه الميه، ممكن تبقى في السويل اللي هي around the water، بس السويل دي بتبقى برضو moist full of water. تمام؟ خلاص يا جماعه اتفقنا؟ اوكي. Let's see the questions. يلا كارما is the first. يلا يا كارما. Think with me يا كارما. Which of these do many amphibians eat? Snakes, fish, bird, deer or worms. يعني what is the food of the frog? If you want to ask about the meaning, okay, tell me. What is the word? worm اللي هي هقول لك هرسمها لك. الدودة. okay. What do you think, Laura? Think with her. snake يعني snake التعبان. اوكي. fish السمكة. deer الغزالة. تفتكروا الضفدعة بتاكل ايه؟ I think fish or yes, I have heard someone said the worms. حد قال worms؟ yes. Yes, I'm yes, fine. good job. Good job. طيب what about this question? What do adult frogs يعني adult يعني كبيرة. اوكي مش baby. adult frogs and toads lack يعني ايه lack؟ يعني they don't have. This is for me or for Laura? يعني okay, let's see Laura. What do adult frogs and toads lack? هتقعد ورا معرفش. My dear Laura. Yes. اقعد ورا. They don't have what? Tongue? Or they don't have legs? Or they don't have tail? Or they don't have eyes? Tongue? They don't have tongue? No, sorry. Tongue, legs, ears, tail. Tail, yes, good job. Yes. طيب, who have tail from the amphibian? Do you know? No. Let's go back. The amphibians, where are the amphibians here? Yes. What about this one?
The salamander. Salamander has tail. Yes, salamander has tails. So not all the amphibians doesn't have the tail. Frogs and toads, الادلت منهم don't have tails. تمام؟ And salamanders have tails. صح؟ طيب, let's go back. Thank you, Karma. Thank you, Laura. Who else was answering me? I think we have friend here. Okay. Who is here? يلا عشان قربنا خلاص نخلص. جايدة. جايدة, are you here? فاضل قد ايه خلاص. كندا. يس أنا خلاص بخلص أهو. فاضل لي سؤالين. طيب يلا. Which of these amphibians has a tail? ده سؤال سهل. بسرعة. كندا, can you answer? أحمد السيد, also you can answer. أنهي عربية اللي قدام؟ ميس ها؟ Salamander, excellent. Okay, what about this one? Which of these amphibians not have? يعني الأمفيبيانز ما عندهمش الحاجة دي. Gills ولا feathers ولا skin ولا legs؟ Gills هم صغيرين قوي وهم في المرحلة بتاعت الووتر في الأكواتيك لايف عندهم gills. بس احنا بنتكلم على الكبار. Skin. No. Feathers. Feather. هم عندهم ريش؟ No. بيبقى feathers. برافو. طيب. Miss, can I tell you something? Yes, tell me. My name is Karma. Sorry, I tell feather. You said feathers? Excellent, yeah. Karma. طيب, nice. Karma, can you answer this one? Yeah. Amphibians divide their time between, يعني their time they live between fresh water and salt water habitats ولا fresh water and terrestrial habitat. terrestrial يعني يا جماعة يعني on land. في الكرسي اللي جنبي ما اعرفش اسوق واحد. Take care of your mic. مين فاتح المايك يا جماعة؟ My dear students, the mic. Okay, Karma. Yeah. Fresh water and terrestrial habitat ولا water and desert ولا all of above? Number? B. Excellent. Yes. It's because they live between water and land. Yes, good job. Okay, who's next here? I need Amina. Amina, are you here? Number 7. Yeah. A major difference between frogs and toad. Here I am asking you about the difference between frogs and toad. Is that what? Frogs spend more time in water and toads spend more time on land? No. Toads have smoother, moister skin? Yes. No. No. Toads have long back legs so they can jump farther? No. طيب فاضل لي بقى one option, all of the above. What do you think? This is not correct. This is not correct. What's mean all the above? All the above يعني قصده كل اللي فوق دول A و B و C correct. No. طيب read again. ها. Frogs spend more time in water and toads spend more time on land. A. Yes, of course. Thank you. A. انت فاكرة الصورة؟ تعالي نشوف الصورة اهي. بصي. The last one. Frogs spend more time in water. This is the correct one. تمام? Yes. Good job. Yes, Miss, can I ask you a question? Yes, of course. Go on.
Bye, Miss we Maha. Bye I bye. love you. I love love you you so very Bye. much. Bye bye. Bye. Yes, you was Bye, Miss asking a Maha. question. Bye bye. Bye, Miss Amina, Maha. you I were love you so asking? much. I love you more. Who was asking a question? I think Karma? No, Amina. Amina, go on, Amina. Yes, I'm here. Yes, Miss. I'm with you. I can hear for you. Tell me your question. No, I wanted to ask you when we will finish. When we finish, okay, why not? مفيش مشكلة. يلا, good job يا أولاد. Thank you. You were very clever and smart. See you Bye, later. Bye Bye, bye. Miss Maha. I love you. I love you Bye. more. Thank you. Me too. No hearts for today? No hearts?